Sangha. And before we begin, please have a seat. Before we begin, ladies and gentlemen, as you know that India and Democratic Sangha are working towards empowering women, helping them with leadership programs, helping them with feeling more emancipated. We have all been pretty upset with the incident that happened in the recent past in Kolkata. No matter how hard we're trying to go forward, there's something that always comes up, and again there's this feeling of insecurity for women, feeling unsafe out there. So since this is for all the souls of the women who have been victims of injustice, domestic violence, rape, because it is truly alarming and extremely sad to see such things happening even now. So just 30 seconds. "30 seconds of silence, please."
begin our program by introducing our guests, our chief guests, and everyone here, Democratic Sangha, to come up on stage and introduce our lovely guests. And thank you, all of you, for being here. So I have three very special women. She is the founder and chairperson of Sangha Seethakka Foundation. And thank you, Ma'am, Honorable Minister Seethakka Garu, for Women and Child Welfare, Government of Telangana. And Geeta Reddy, Ma'am, for being here, ex-minister and presently working President, Congress Committee. And Regina, my dear friend, and also the co-founder, and Chaitanya, the founder. We're going to give you the plans in a bit. They're somewhere around, but you're definitely going back with them. They're right here. From the district. Anjali for Seethakka Garu, and Shailaja for Geeta Reddy Garu. Page, please. Thank you so much. Good evening and a warm welcome to District 150. We are honored to host the launch of Rural Women's Leadership Program, an organization poised to impact our community significantly. Today marks the beginning of a journey driven by passion, purpose, and a shared vision of a better future. At District 150, we believe in the power of coming together and creating a positive change. And we are proud to support Democratic Sangha as they embark on this journey. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Manmeet Singh. We would now like to invite the lovely Miss Amrita Gaddam, the founder of Tribe Concepts, without whom this event would not be possible. Please come up on stage. Good evening, everyone. My greetings to all the dignitaries on the dais today. First of all, we at the Tribe Concepts, we are extremely delighted to partner with Democratic Sangha. At Tribe Concepts, I don't know if many people know this, we are a women brand, like we are all about women empowerment. 80% of our employees are all women. And I also have my mom here today who she particularly ensures that all the women staff in our company are they're taken care, like their issues are addressed, and for all those reasons. So I'm so glad that the Chaitanya has started something like Democratic Sangha with that kind of a purpose, and it's my relation with Chaitanya is for years now, and we've been discussing on something like this for many times, and today I'm glad to see a lot of women coming from different parts of the Telangana state, and congratulations Chaitanya, you made it happen, the dream you actually told us a few months back. And yeah, thank you so much everyone. I'm so glad Tribe Concepts is partnering with such a great initiative. Thank you. Thank you so much. Program ఎలా అయింది, మీరు ఈ సంఘ ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోండి. గౌరవ పెద్దలకి అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అంజలి, నేను గోపాల్పూర్ విలేజ్ నుండి వచ్చాను, మా కరీంనగర్ డిస్టిక్. ఈ డెమోక్రటిక్ సంఘ నుండి
సభ్యురాలుగా ఉన్నాను. మా మహిళలకు ఏ ఇబ్బంది అయినా కూడా ఇందు నుండి మాకు మేమే పోరాడడానికి సహాయపడ్డారు ఈ సంఘానికి. దీనివల్ల మేము ముందుకు ఇంకా వెళ్తూ ఎవరికి భయం లేకుండా ఉండాలని, ఆడవాళ్ళకి ముఖ్యంగా ధైర్యం తెచ్చుకొని ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నమస్తే అందరికీ. మీకు నమస్తే మేడం గారు. నా పేరు శైలజ అండి. మాది కరీంనగర్ డిస్టిక్, గోపాల్పూర్ విలేజ్ మాది కూడా. డెమోక్రటిక్ సంఘం నుంచి మేము సభ్యులుగా ఉన్నందుకు ఫస్ట్ నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. ఎందుకు అంటే మా ఊర్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మాకు మేమే సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఈ సంఘం ఒకటి రూపొందించారు కాబట్టి అందులో ఒక సభ్యులుగా ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. ఇదివరకు ఏమన్నా అంటే ముందు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మా ఊర్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఏమైనా సమస్య వస్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఫస్ట్ మాకు ధైర్యాన్ని, సార్ ఈ ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవాలి, ఇట్లా ఉండాలి అని ఫస్ట్ మాకు ట్రైన్ చేసినారు. ఇట్లా ఉండాలి, మీరు ఇట్లా ఉండాలని ట్రైనింగ్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాం మేము. సార్ ఇక్కడ మాకు ప్రొజెక్షన్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ అండి. ఇందులో నేను ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. All of the women who have come here, they come from really marginalized communities, from the poorest of poor communities. For them it takes a lot to be able to come on stage and take the mic and speak. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కవిత. మాది కరీంనగర్ మండలం చెర్లబుద్కూరు గ్రామం. మేము ఈ డెమోక్రటిక్ సంఘం సభ్యురాలుగా వీరి సపోర్ట్తో మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ముందుగా మహిళలకు మెయిన్గా ధైర్యం అనేది ఉండాలి. దేంట్లోనైనా వెనుకబడడం అనేది ఉండకూడదు. ఏ పని చేసినా ఎందులోనైనా ధైర్యం అనేది ఉండాలి. మరలా మహిళలకు ఏదైనా ఉపాధి కల్పించాలి. పిల్లలు కూడా డిగ్రీలు చదివినా కూడా ఇళ్ళల్లో ఖాళీగా ఉంటుండ్రు. వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా ప్రభుత్వం ద్వారా ఉద్యోగమైన ఉపాధి అయినా కల్పించాలి. ఇందుకు ఈ డెమోక్రటిక్ సంఘం తరఫున మాకు అభివృద్ధి చెందాలని, మహిళలకు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇందుకు చాలా గర్వంగా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. A very good evening to all our amazing dignitaries sitting over here, all the powerful women on this stage today, and everyone who has made it here, all our friends, and all the women who we are here for today actually. I'm extremely happy and excited to welcome you to our first program at Democratic Sangha. Let me give you a short introduction on Democratic Sangha and the work we will be taking up. But before that, let's visit where we are as a democracy around the world and why we feel there is a need for an organization like Democratic Sangha to work on strengthening and defending our democracy. In its annual report last year, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance said half of the world's democracies are in a state of decline amidst worsening civil liberties and rule of law, while the already authoritarian governments are becoming more oppressive. It's also further noted that the democratic institutions were being undermined by issues ranging from restrictions on freedom of expression to increasing distrust in the legitimacy of elections. I mean, we all know of that. Looking at the Indian scenario, India exhibits mid-range performance across categories of representation, rule of law, and participation, and a low performance in rights. Over the past decade, it has experienced significant improvements in basic welfare, poverty rates, life expectancy, and literacy. However, it has experienced significant 5-year declines in free political parties, civic engagement, and civil liberties, and 6 other measures of democracy. The Indian democracy faces a lot of challenges today,
such as the growing economic and social inequalities, caste and gender discrimination, use of money and muscle power during elections. If we want a democracy to flourish, we will have to fight for it. We will have to nurture it, and we will have to demonstrate its values again and again and again in improving the lives of the general public. That includes looking at the shortcomings of our own democracy, not the ideal, but the reality of our own democracy. Democratic Sangha is a non-profit, non-partisan, social reform organization which will be working to promote the principles of democracy. Democratic Sangha will strengthen and defend democracy and challenge our political system to transform the lives of the poor, voiceless, and the marginalized. We have 3 areas of focus at Democratic Sangha: women's participation, civic education, and elections and voting. I would now like to invite my favorite person, friend and family, and founder, Chaitanya MRSK, to elaborate on the focus areas and the programs of Democratic Sangha. Thank you so much. Thank you, Regina. Na Telugu anta perfect undadu kabatti nenu most of the speech I speak in English and then meeto maatladinappudu koncham Telugulo maatladడానికి try chestanu. I'd like to welcome you all to the launch of the first program in the Democratic Sangha. Dini peru Rural Women's Leadership Program. Ee occasion I will have to speak about my teacher Swami Agnivesh, in whose memory and inspired by his life and work I started Democratic Sangha. Meer chustara ayana photo, that is Swami Agnivesh. Swami Agnivesh was a cyclonic Swami who won the Alternative Nobel Peace Prize, known as the Right Livelihood Award. At a young age of 28, he abandoned a promising career, a professor of law in Kolkata, for a life of activism. When he was in Kolkata is when the Naxalbari movement started in West Bengal, and he decided that he cannot pick a gun, and the only way that he wanted to bring change is by getting into activism, spiritual-based activism, and he joined the Arya Samaj movement. For over 4 decades, Swami Agnivesh campaigned on a variety of issues: bonded labor, injustice of tribal oppression, opposing Western imperialism on India, and battling casteism, obscurantism, and communalism. He was appointed by Government of India in 2010 as the mediator to foster dialogue between government and the Maoist leadership then. Speaking the truth and working for the poorest of the poor comes with a price to pay. And he was beaten by a mob when he was in Jharkhand, and after which his health deteriorated and eventually he passed away in 2020. In 2015, Swamiji and I were in Bangalore to attend a function. And on the way back in the car, he said he was really worried about because Swamiji he never looked himself like a guru or a teacher. He was more like a friend. And while other gurus in India are very busy currying favors with government, getting lands, he was working for the voiceless and the poor. So he was really concerned about who was going to take his work forward and his legacy forward. He never believed in a legacy of sort. So I had promised him to carry forward his work in my own small way, and that promise gave birth to Democratic Sangha, an organization committed to bring social reform, to take his vision forward, and to be the voice of the voiceless and the marginalized. As Regina just explained, there are 3 focus areas at Democratic Sangha. This is our strategy to defend and strengthen democracy and bring justice to the poor and marginalized. The first issue we are going to be working on is women's participation, activating grassroots women like the women who have come today to be leaders for development and social change through the Rural Women's Leadership Program. I will explain in detail what this Rural Women's Leadership Program is going to do over 1 year. The second area of focus is going to be civic education, which is about creating next generation leaders by inspiring young people. Today, if you look at our politics, who are the people who get into politics? They are children of the politicians themselves. And why is this happening? Because successive governments have stopped student politics. Earlier, all our leaders came from student politics. If you look at Seethakka, Geeta Reddy Garu, all of these people are, who started their careers from student politics. Today, we don't have student politics anymore in universities.
because of which we don't get grassroots leaders. We get leaders who are children of some political leaders. So we want to be able to focus on civic education, to be creating next generation leaders in grassroots, as well as urban leaders are very important, because these children who study in private international schools, they need to be sensitized to bring social change. Otherwise, they are never going to understand the reality of India. We who live in urban India don't understand the real problems of rural India. Then the third area we are going to be working on is electoral reforms and voting. Here we will be working on increasing non-partisan voter registrations, election communication and monitoring by trained domestic observers. We are going to have volunteers. And we are also going to do sensitization drives to make informed choice. Because not many people know their candidate, whether their candidate has a case against them or a criminal background against them. The party's manifesto is not read by a lot of people, and we are mainly voting on the basis of caste, and we need to stop that, and also sensitizing citizens against acceptance of money. Actually, oka mahila sangha meeting lo okallu meere ninchuni chepparu, sir mem ma vote ki డబ్బు తీసుకుంటే మాకు ప్రశ్నించే అధికారం ఉండదు సార్, మేము డబ్బులు తీసుకుంటాం ఆపేయాలి ఫస్ట్ అని. So that is very important. So these are the three areas that we are going to be working at Democratic Sangha. Helder Camara, the Catholic Archbishop of Olinda, once said, "When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask them why they are poor, they call me a communist." Since my high school, I was always involved in charitable work, giving clothes to the poor, medical facilities. All of this started when I was in high school at a school called Abhyasa International. That's where I had actually met Dr. Reddy Garu, who was the local MLA for the international school, was situated in a village. And then I went on to establish a non-profit called Passionate Foundation, which eventually turned into another non-profit working in government schools. Through this work, I have come to understand that our injustices are so deep-rooted that no amount of charity is an answer. Only a systematic activism and revolution change is the answer which comes from people. Margaret Mead said, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed individuals can change the world. In fact, it's the only thing that has ever happened." Let us quickly look at the injustices that I just spoke about. A child born in the family of a rich by birth picks up ownership of lakhs of rupees, and another child born in the same neighborhood is a laborer. It is not God that has made this institution, but it is we who have created this institution. And then the child that is born in a rich family gets to study in a private school, an international school, and they continue to prosper, while a child born in the poor neighborhood is not able to afford an international school. They go to a government school. And I have nothing against government schools, but an ACER report in 2018 says that 50% of children studying in a 5th grade in government school can't read a 2nd grade textbook. So this means that they are never going to be able to break the cycle of poverty because they don't get access to the quality of education. Actually, I've also been working to get the Right to Education Act implemented, which mandates 25% reservation for children of poor sections in all private schools. This act has not seen day of light in many states because the private schools collide with state governments and ensure that they lobby to not get these poor children into the private schools. So there are multiple bills that are in high courts across the country, and this has never come to the fruition that it was supposed to. Our democracy has failed the poor clearly. Poor are often the more committed and regular voters, yet they do not succeed in using their vote to ensure an adequate standard of living for themselves. Our political system is busy to keep them as vote banks, drive them in the name of religion, caste, distribute freebies to them, open more shops so that they have access to alcohol, and keep the poor ignorant so they don't question. We are facing the highest unemployment today in India. The ILO report that was released in 2024 says 83% of Indian youth is unemployed. Number of factors lead to this because education is related to skill development, which is in turn related to industrial production, and in return contributes to the GDP growth. Most unemployed are in the unorganized sector. The CMI data says that 111 crore people belong to the working age group, of which 79% are unemployed.
We spoke of demographic dividend over last 10 years, but where has the demographic dividend got us today? It has become the biggest challenge. Demographic dividend, which said that India is the youngest population. Today we are struggling because most of our population is unemployed. Now looking at the elections, a member parliament has to spend anywhere between 100 crore rupees, and a member legislative assembly has to spend a lot of money in the Telugu states especially. How do we expect that grassroots leaders to come into power if this is the condition of our elections? This is a sad state of our democracy. All this can make us cynical, but we need to start somewhere. And not just leave it there. We can be very comfortable and say that none of this is going to change and just leave it there. Democratic Women's Leadership Program is a visionary endeavor dedicated to empowering rural women from poor and marginalized communities to be catalysts for community development and social change. What we are doing basically with the Rural Women's Leadership Program is that we form women collectives in villages. Like you see all the representatives today, they are from different women's collectives. In the first year, we have formed 50 women's collectives in Karimnagar district in 50 villages. Most of these women that come here are from marginalized and poor communities. We believe that change is possible and sustainable only when there are leaders and collectives who believe to implement the change agenda in their local context. Over the next 1 year, these women's collectives will meet once a month, which will enable them to gain understanding of themselves, human rights, gender rights, and equality and intersectionality of issues such as food, health, violence, livelihoods, education, and property rights. The engagement of 15 to 20 Women's Leadership Program. It's a combination of 9 training modules, 2 community projects, and 1 interface with the government. This is the program curriculum for 12 months. And what are the 9 training modules? These women will be trained. The first module is understanding yourself, knowing each other, and building perspective of village development. The session 2 is going to be democracy and constitutional rights. The session 3 is going to be menstrual health, reproductive and breast health awareness. The session 4 is going to be hygiene and nutrition. Session 5 is going to be on women's rights like Domestic Violence Act, POCSO, and other acts. Session 6 is going to be women's participation in village development. All of these modules have been developed not arbitrarily sitting in Hyderabad, but we have had over the last 1 year various focus group discussion with all the Mahila Sanghas across 50 villages in Karimnagar, and sitting with them we have understood their problems and the issues basis which we have developed these modules. The session 6 is going to be participation in women village development. Most of these women don't participate in Grama Sabha. I'm very happy Seethakka మీరు ఈరోజు వచ్చారు because ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా మీ కిందే వస్తుందక్క. గ్రామీణ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఇష్యూస్ కానీ, అంగన్వాడీ ఇష్యూస్ కానీ, women's participation in village development, we are going to encourage them to participate in Grama Sabhas, school management committees, parent-teacher meeting, and Grama Panchayat. These are very, very important. The forefathers who laid the constitution wanted us to have self-governance because India is such a large country that sitting in the legislative assembly or the parliament, we cannot govern our Indian villages. We need self-governance. And today we have become so numb that we do not participate in these issues. So we are going to encourage these women to participate in Gram Sabha. Session 7 is going to be on gender equity, gender relations and family and society. Session 8 is going to be on drinking water because most of these women have complained during the program that the drinking water that they are getting is very contaminated. Session 9 is going to be on awareness on key government projects, programs and schemes. Session 10 and 11 is going to be each Sangha will select 2 community campaigns that they want to work on. It could be either de-addiction campaign that they want to do in the village, or they want to do an enrollment drive in the village to increase the enrollment in schools. They are going to decide their agenda and take up 2 campaigns. And session 12 is going to be interface with government, where these Mahila Sangha members will sit face to face with the district officials and the district collector and share what their problems are going to be. So this is the Rural Women's Leadership Program, the 9 training modules and 2 community projects and 1 interface with the government. I'm very happy today to have the presence of Dr. J. Geeta Reddy Garu, working president of the Telangana Pradesh Congress Committee and former minister.
She was actually the first person who had recognized the work that I was doing in the village when I was studying in the international school. And she was also the chief guest at the launch of my first non-profit in 2007. So, ma'am, you being here means a lot to me. Thank you so much for being here. I'd like to acknowledge the presence of Mrs. Sudha Reddy Garu. Everyone knows her as this billionaire who is at Met Gala and other places. But little does she or her team talk about the wonderful work that she does through Sudha Reddy Foundation, which is dedicated to empowering women. She's someone who is really blessed with so much wealth, but untouched by all the wealth that is around her. And she has been a huge supporter, always encouraging me to do a lot of work, and her presence today means a lot. Thank you so much, ma'am. She's also on the International Council of UNICEF, which is not a small feat. There is nobody before her who has been on the International Council of UNICEF, which in itself is a great achievement and commendable work that she's doing, the recognition for that work. Seethakka being here is very, very important today because Seethakka comes from a background of, she was part of the People's War, then she took up Girijan issues, and then today she is in power and she holds many portfolios through which there is so much change that can be brought in the system. So when somebody like Seethakka, who comes from grassroots, who understands the issues of the marginalized and the poor, is sitting in a chair of this sort, it makes a huge difference because she is able to push the people's agenda. While many political leaders are pushing agenda of some industry or the other, to have Seethakka who pushes people's agenda is very, very important for us. And Akka, thank you so much, Meera. Actually, she was not here, she was in constituency. Shrija, we worked with her PS and all of them to be able to come here, so it means a lot to have her presence. I quickly want to thank and then finish my speech. I want to thank Regina, who willingly came on board as a co-founder to be able to take this vision forward, because not many actors shun away from doing this kind of work, So thank you so much, Regina, for coming on board. I want to thank the trustees, Deepthi Alapati, without whom I would not have been able to pull off this event. Priya Rajiv and Ratna Kaza, of which who are dedicated to a cause like this and taking this forward. I want to thank the presence, also acknowledge the presence of my grandparents, Mrs. Y.V. Ratnam and Dr. K.V.S. Prasad, who are here, because they have tolerated my madness since high school, and to be able to let me do this work, otherwise it would have been so difficult, so thank you so much. I want to thank Mr. Chaitanya Reddy from the DSR group, because I am somebody who has never concentrated on making money. I've always dedicated my life to bringing change, and he channeled my entrepreneurial skills and gave me an opportunity to partner with him at a project called Studio Ananta, which we are running. So I really want to thank him for being here. I want to thank Amrita Gaddam from Tribe Concepts, who has been sponsoring this program today. District 150 for giving us this wonderful space to be able to host this program. Dr. Amreen from AB Briller Clinic, she's a very well-renowned dermatologist who is supporting us today. I want to thank Jyotsna Garu, who is the mentor. Ma'am, could you please stand up? She is the mentor for the Rural Women's Leadership Program. She has built a lot of women's collectives across United Andhra Pradesh, and today she is serving as the mentor. So also Whale Pod, I want to introduce this amazing young team of David, Namita, Rhea and Ritvik, who are the design, you look at the Democratic Sangha logo, all the creatives, they are the brain behind all of this. Please come forward. They're young architects who have helped put together all the creative work for Democratic Sangha. And thank my friends Ayub, Dilip and Kirit, who have been always with me and taking this program forward. Thank you so much. I'm really sorry if I haven't acknowledged someone. Thank you. Thank you so much, Chaitanya, for enlightening us, because your speech has actually touched our hearts, and we are so happy to be part of this amazing organization. I'm wishing you all, everyone here, the very best. And to begin, I would like Dr. Geeta Reddy Garu to say a few words. Ma'am, what would you prefer, ma'am? Should I come there? Good evening, all the dignitaries on the dais, especially the founder,
because of whom we are here, the young man, Mr. Chaitanya, all the ladies and gentlemen here, the august gathering, వెనకాల ఉన్నటువంటి మీ అందరూ, మా అక్కలు, మా చెల్లెలు, ముఖ్యంగా మీ అందరికీ నా పెద్ద నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముందు కూర్చున్న వాళ్ళని చూస్తే కూడా సంతోషమే, మిమ్మల్ని చూసి ఇంకా సంతోషంగా ఉందని కూడా తెలియపరుస్తున్నాను. నేను అంత దూరం కరీంనగర్ నుంచి వచ్చారంటే చిన్న విషయం కాదు. అసలు మిమ్మల్ని చూసి రోజు నమస్కారం పెట్టడం నేర్చుకోవాలి మేము, ఎందుకంటే ఎంత పని చేస్తూ కూడా మీరు ఈ పనులు చేస్తున్నారంటే చిన్న విషయం కాదు. ఈరోజు ఈ మీటింగ్లో మేము వచ్చి కూర్చున్నాము, సీతక్క కూర్చుంది మీ మంత్రి. మరి మీరందరూ కూడా కలిసి చేసే పని వారికి తెలియపరచడం, చైతన్య చేసే కార్యక్రమానికి మీరు కూడా చప్పట్లు కొట్టి ఆయన కొద్దిగా మనం కాస్త ఆయన ఊరటగలుగుతాం. ఇలాంటి ప్రోగ్రాం తీసుకున్న వాళ్ళని నేనైతే చూడలేదు. నేను దాదాపు 38 సంవత్సరాలుగా రాజకీయంలో ఉన్నాను. ఒక 5 ముఖ్యమంత్రులతో పనిచేస్తాను. కానీ నా ఒక ఇంత పొడుగైనటువంటి రాజకీయ జీవితంలో ఈ చిన్న వయస్సులో స్టూడెంట్గా ఉన్నాడు. తూప్రాన్ గజ్వేల్ నా మొదటి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. నేను ఎలక్షన్లో మొదలైంది గజ్వేల్ నుంచే. అది నాకు రాజకీయ పుట్టునిల్లు. గజ్వేల్లో ఒక మండలం తూప్రాన్, అందులో ఒక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఉంది. ఆ స్కూల్ నన్ను చాలా కాస్త ఎక్కువగానే పిలిచేది ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి, చీఫ్ గెస్ట్ అనుకుంటూ. ఎమ్మెల్యేలకి, లోకల్ ప్రతినిధులకి, లోకల్ మంత్రులకి ఇది ఒక ప్రెషర్ మాకు ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ అబ్బాయి వచ్చి నన్ను మాట్లాడించేవాడు. హీఈస్ barely 17, but he used to talk like something, much beyond even my thinking. I said, oh God, this guy is a little over, so let's just keep away from him. No. So he did let me go, and then I just got so fond of him that I like his amma. He will not call me anything. We speak in English, but he will always address me amma. ఎప్పుడు నన్ను అమ్మ అని పిలుస్తాడని చెప్తున్నాను మీ అందరికీ. మరి మీరందరూ కలిసి ఆయనకి సహకరిస్తూ, ఆయన మీకు సహకరిస్తూ, మరి ఇట్లాంటి సంవత్సరం పొడుగున మీరు కార్యక్రమాలు నేర్చుకుంటున్నారంటే మీ నుంచి నేను వినదలుచుకున్నాను. ఆయన నుంచి ఇందాక చాలా విన్నాం మనం. వచ్చినటువంటి మా మహిళా మనులందరికీ, ముఖ్యంగా అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి నేను ఒకే ప్రశ్న అడుగుతాను. మీరేమనుకుంటారు ఈ ప్రోగ్రాం గురించి? మంచిదా? గట్టిగా చెప్పండి. ఇంకా చాలామందిని తీసుకొస్తారా ఈ ప్రోగ్రాంలో? ఉత్తి కరీంనగర్కి కాదు, పక్కన ఉన్నటువంటి జిల్లాలకు కూడా మీరు వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటాను. ఏంటి కదా, పక్కన జిల్లాలకు వెళ్ళండి. కరీంనగర్కి పక్కన ఉన్నది ఏంటి? డిస్ట్రిక్ట్లు ఉన్నాయి కదమ్మా, జిల్లాలు ఉన్నాయి కదా, 10 జిల్లాలు ఉన్నాయి మనకి. మరి కరీంనగర్ వదిలిన తర్వాత మరి వరంగల్కి వెళ్తారా, ఖమ్మంకి వెళ్తారా, ఎక్కడికి వెళ్తారో, కానీ బంధువులు, మిత్రులు మనందరికీ ఉంటారు ప్రతి జిల్లాలో. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ప్రచారం చేయండి. దీని ద్వారా మనకు వచ్చేది ఏంటి? మహిళా మనులకు వాళ్ళ హక్కు దొరుకుతుందా సమాజంలో? ఈరోజు ఇదేమంటున్నారు, రూరల్ ఉమెన్స్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అంటే పల్లెటూరి ఆడపడుచులకు మంచి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. మీరు కూడా నాయకురాలుగా కావాలని చెప్పి మీరందరూ ఒకరి మాట వినకుండా మీరే నాయకురాలుగా అవి అక్కడ ఉన్నటువంటి పంచాయతీలో మీరు సర్పంచ్ అయ్యి, అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామ సభలో మీరందరూ కమిటీ మెంబర్స్ అయ్యి ఎంత మీకు పవర్ వచ్చేస్తుంది. ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా ఆడించగలుగుతారు మీరు. అప్పుడు మీరు ఉంటేనే ఎమ్మెల్యే, మీరు ఉంటేనే మంత్రి. కాబట్టి మహిళా సంఘాల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? ఎస్హెచ్జి గ్రూప్స్ అడుగుతున్నాను, ఈ సంఘం కాదు. అందరు ఉన్నారా సంఘాల్లో? అది కూడా మంచి గ్రూపే కదా ఎస్హెచ్జిది ఎవరు తెచ్చారమ్మా? నేను పాలిటిక్స్లోకి పోదలుచుకోలేదు, కానీ ఇలాంటి మంచి ఆలోచనలు వచ్చింది అప్పటి కాంగ్రెస్లో ఉన్నటువంటి రాజీవ్ గాంధీకి. రాజీవ్ గాంధీ నాకు ఎందుకు గుర్తొస్తున్నారంటే, రేపు కాక 20 తారీఖున ఆయన జయంతి. రాజీవ్ గారు కానీ ఆయన పుట్టినరోజు రేపు 20వ తారీఖున వస్తుంది కాబట్టి రాజీవ్ గాంధీ గారు పెట్టారు.
పంచాయతీరాజ్ తెచ్చి మన పల్లెటూరు ప్రాంతాలని బాగా పైకి తీసుకొచ్చారు. మహిళలకి 33% ఇచ్చిన తర్వాతే ఇది నేను చెప్పాల్సిందే. ఐ హోప్ సమ్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు. టు యూ this is very important part of my life I want to share with you. I was a gynecologist who had just come back from London and pushed into politics. So my first election I knew nothing. And whenever ఒక ప్రోగ్రామ్ అయ్యేదంటే, నేను కొత్తగా వచ్చినాను, 89లో గెలిచాను నేను ఎలక్షన్. అప్పుడు అసలు రాజకీయమే తెలియదు నాకు. అలా వచ్చేసి స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు నేను ఒకతే మహిళ ఉండేదాన్ని, తక్కిన వాళ్ళంతా మగవాళ్ళు. ఇంగ్లాండ్లో చదివి వచ్చినాను కాబట్టి ఆడమగానే భయం లేకుండే ఇంత సరి సమానమే అనిపించేది నాకు. కానీ ఇంకొకరు అంటే అబ్బాయి ఏంటి నేను ఒక్కరే ఉన్నాను, నేను ఇంకెవరు లేరే ఇక్కడ. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు రాజీవ్ గాంధీ పెట్టినటువంటి ఈ 33% అనేది మహిళలకి తీసుకురావాలన్న దాని మీద అప్పుడు పివి నరసింహారావు అప్పటికి పాపం చనిపోయినారు. పివి నరసింహారావు గారు మన ముఖ్యమంత్రి అయినాక, మన ప్రధానమంత్రి అయినాక ఆయన దీన్ని యాక్చువల్గా పకడ్బందీగా తీసుకొచ్చారు. అప్పుడు నేను చూసేదాన్ని, నాతో పాటు స్టేజ్ మీద 30 మహిళలు ఉన్నారంటే అది కేవలం ఒక వ్యక్తి చేసినటువంటిది. అలాంటి వ్యక్తి మన ముందు కూడా ఉండొచ్చు. అలాంటి వ్యక్తి సహకరించే వాళ్ళు కూడా ముందు ఉంటారు మనకు. మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖకి మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు. యాక్టర్ అయినా ఫిల్మ్ చేసినా కూడా ప్రజల గురించి ఏదో చేయాలని ఎప్పుడు కూడా అందులో ముందు ఒక్కొక్క కోరిక నేను చూస్తూ ఉంటాను. రెజినా కూడా నాకు చాలా కాలంగా తెలుసు. What I was trying to tell you for the others who don't understand English, that when I came and landed and got into the first election in 89, I won the election unknowing to me how. And I was the only woman on the stage. With 100 men, I would be the only woman there. And that used to make me feel a little odd, though I said, okay, I've studied in England, I know I can take this. But because of a party, and let's face it, truth is truth, I'm not afraid to talk about it. I'll express my truth. Satyam Satyam kada. Namata Jampalsindhe. It was Rajiv Gandhi who pushed this 33.1% for women in the local bodies. Local bodies means Gram Panchayats, councillors, and then Zilla Parishad chairmen and mayors. He has become the local bodies. So that was, since he died by then, unfortunately, P.V. Narasimha Garu, who was our Prime Minister, he made it happen and a GO was passed. ఆ తర్వాత 33% మీరందరూ ఎంతమందికి మీ చేతిలో అవర్ వచ్చిందా లేదా? సర్పంచ్గా కానీ, చెప్పండి, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లుగా కానీ, పట్నంలో ఉంటే కౌన్సిలర్స్గా కానీ, మేయర్గా కానీ. సో ఇదంతా శక్తి మనకు వచ్చిన తర్వాతే 33. నేను చూసినప్పుడమ్మా మీటింగ్లోకి వచ్చే ఆడవాళ్ళని చూస్తే నాకు కన్నీళ్ళు వచ్చాయి. దే యూజ్డ్ టు బి ఇన్ సచ్ డయర్ స్టేట్స్, not even washed a face, not even a good sari to wear. They were always sitting there looking so glum. But after the 33.1% happened, this is how they used to be, with good clothes, standing in front of the front row, sitting on the stage along with me, equal to me, and talking so well. Subject kuda meeku baga vastundi. ఇప్పుడు చెప్పిందంత ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు, కానీ మిమ్మల్ని ఇక్కడ నిలబెడితే ఇంగ్లీష్లో కాదు తెలుగులో మీరు అంత చక్కగా కూడా చెప్పగలుగుతారని చెప్పి నాకు ధైర్యం ఉంది మీలో. సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఈ దేశం చాలా గొప్ప దేశం. భారతదేశం అంటే చిన్న దేశం కాదు, ఎంతో పేరుగాంచినటువంటి దేశం. ఆ దేశంలో పుట్టినందుకు నేను కూడా చాలా గౌరవిస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు కూడా అదే ఆ గౌరవంతో మీరు చేసే కార్యక్రమం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఎక్కువ చేస్తున్నారు. అసలైన కార్యక్రమం నేను చెప్పినట్టుగా నా ఈ కోరికను మన్నించి, మీ పక్క బంధువులు ఉంటారు, మీ పక్క జిల్లాలో ఉంటాయి, దీన్ని స్ప్రెడ్ చేయండి. నాకు ఒక కరీంనగర్లోనే 50 కమిటీస్ ఉన్నాయంటే సంతోషించలేదు. ఇంకా 9 జిల్లాలు ఉంది. ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా రాజకీయం నుంచి తప్పుకున్నాను, కానీ ఎప్పుడైనా నా సహాయం కావాలన్నా ఉంటాను. మీకు ఎలా పోతుంది, రక్తంలో ఉన్నటువంటిది పోనే పోదు. మీకు సహకరించడానికి తప్పుకొని ఉంటాను.
కొడుకుగా అంటాను కాబట్టి నాకు ఆయన కూడా ఎప్పుడైనా నన్ను కోరితే నేను ఏ విధంగా అయినా సహకరించుకుంటాను కాబట్టి friends, I don't want to take up too much of my time because this is a very emotional to me especially. People who have been with people. I spent so much of my life in politics because it was this kind of people. My constituencies, both Kajwel and Zahirabad, both were rural. I chose rural constituencies because I didn't want to work in the urban areas at all. It was not much to do for the urban areas. It's these people, these girls, the weaker sections as we call them. They are not weaker sections anymore. They have so much confidence they can beat you with their confidence. That's the kind of confidence they hold in life. So let's wish them all the best and make sure that all of us and each of us can be of some use to them so that our life is also useful to society that we have lived in for so long, living in it comfortably. ఏమన్నా ఉందా ఇంకా మీరు చెప్పేదానికి? చెప్పు, ఎవరు ఇక్కడ నా నిల్చొని చెప్పండి, చెప్పండి, మీ తరఫున నేను చెప్తాను, మీరు చెప్పండి. అంత సంతోషమే. To actually mention the names of my 3 best friends who have actually helped me quite a bit, and I had to take the mic. If I don't mention their name, I'm going to regret it forever. Pujit, who has been my constant support since 15 years. Thank you so much, Pujit. And Varun and Shashank, who have always been with me. Thank you. I had to take this, sorry, otherwise I will be regretted. Now I'd like to request Mrs. Sudha Reddy Garu, chairperson and founder of Sudha Reddy Foundation, to say a few words. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. మీ అందరికీ నమస్తే అమ్మా. చాలా థ్యాంక్స్ కరీంనగర్ నుంచి ప్రోగ్రామ్కి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు. ఫస్ట్ లెట్ మీ సే అబౌట్ మై సెల్ఫ్. ఐఎమ్ సుధా రెడ్డి, ప్రౌడ్ మదర్ ఆఫ్ 2 boys. That is my first identity. And then I'm the founder of Sudha Reddy Foundation. We work for child education, child health, women welfare and women well-being. So our foundation strongly believes in giving back. That's what I connected with Chaitanya. Even he believes in giving back. He doesn't think anything selfish. He is a selfless person. Niswarthamaina manishi antaru Telugulo. Ardhamaindamma? Chaitanya is that kind of person. So I always try to encourage him and support him for doing all these welfare activities. And coming to these rural women leadership program, I'm truly honored to be here this evening with all of you. So this summer, in this democratic Sangha, women are the backbone of our communities, and I strongly believe that empowering them is key to driving progress and positive change. This initiative is a vital step in equipping women in rural areas with the tools, skills and confidence and lead effectively within their communities. What excites me the most is program is the formation of women's collectives, Mahila Sangha, where members will meet regularly. This collective effort is in itself an empowering progress. At Sudha Reddy Foundation, we share a similar vision of empowering women. So it is especially meaningful for me to be here today. I would like to extend my heartfelt thanks to Chaitanya, the founder of Democratic Sangha, for having me here. I am confident that these sessions will be immensely benefit to all these women. Thank you. Andaru okkasari Chaitanya gariki chappatlu kottandi. Thank you, Chaitanya. I wish you all the best. You should do a lot of things and we'll support you a lot whatever you need for this. Thank you. Thanks. Now we'd like to request Seethakka garu to address all of us. Actually, మీ అందరికీ చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది. Seethakka అనేసరికి వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నారు.
మీరు లైక్ ఐ సెడ్ మీరు పీపుల్స్ పర్సన్. మీరు ఈరోజు ఇక్కడ ఉండటం సీతక్క ఈరోజు ఉండటం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ముందు చెప్పినట్లు బికాస్ అక్క ఉద్యమాన్ని నుంచి వచ్చి గిరిజనులతో పనిచేసి ఈరోజు పవర్కి వచ్చారు. మనం స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ అప్పుడు కూడా చూసాము సీతక్కకు వచ్చినంత సీతక్క స్వేరింగ్ ఇన్ చేసినప్పుడు హోల్ స్టేట్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. సో అక్క ఈరోజు ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్, రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నందుకు మనందరం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. మీరు ఈరోజు వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ చైతన్య. ముఖ్యంగా డెమోక్రటిక్ సంఘ ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం లాంచింగ్ చేయడానికి పెద్దలు మరి గౌరవనీయులు మా ఇన్స్పైరింగ్ లీడర్ గీతారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మీ కో ఫౌండర్ జరీనా గారు, అదేవిధంగా సోదరి సుధారెడ్డి గారు, మీ కొలీగ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ సపోర్టర్స్ అందరికీ, మీడియా సోదరులకు, మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వారికి కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఉద్యమాల గడ్డ కరీంనగర్ గడ్డ, అక్కడ వచ్చినటువంటి చైతన్యము ఉద్యమాల నుంచి వచ్చింది. అక్కడ అలాంటి ఉద్యమాల నుంచి నేను కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు మాట్లాడేది స్వామి అగ్నివేష్ అండ్ డెమోక్రటిక్ సంఘ ఇవన్నీ విన్నప్పుడు కొంచెం అమ్మ కూడా అంటుంది డెమోక్రటిక్, వాట్ ఈస్ ద డెమోక్రటిక్ తెలుగు అనే, అంటే ప్రజాస్వామ్యం అంటే జనరల్గా మర్చిపోతున్నాము అనేది. అంటే ఈరోజు ఆ వర్డ్ అదేదైతే పెట్టుకున్నారో మీరు ఆ నేమ్, దాంట్లోనే చాలా పవర్ కనబడుతుంది, స్ట్రాంగ్ వర్డ్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది ప్రజాస్వామ్యం, డెమోక్రటిక్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ క్వశ్చన్ టు గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ వన్. అది అంటే మనకు ఆ స్వేచ్ఛ, ఆ ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలి. అది ఉండే విధంగా భారత రాజ్యాంగం, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్రెడీ ఉంది. బట్ ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది ఏంది అని అన్నప్పుడు దాన్ని ఇంకా రూట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక్కసారి గుర్తు చేయడం మీ సంఘం ఆ పని చేస్తుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా చాలామంది అంటే ఎన్జిఓస్ ఉంటారు, లేదా పని చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో చేస్తారు. కానీ ఎక్కడ ఏ పని చేయాలో అక్కడే అది చేస్తేనే సక్సెస్ వస్తుంది, సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా వస్తుంది. అంటే మనం అనుకున్న కలలు కన్నా మీ ఓన్ డ్రీమ్స్ మీరు రీచ్ కాగలగాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ సెలెక్షన్ అనేది కరెక్ట్ వేలో ఉండాలి. మనము 100 చెట్లున్న కాడ ఒక చెట్టు పెడితే పెద్దగా ఏం రిజల్ట్ ఉండదు. కానీ ఏమి లేని కాడ ఫస్ట్ వాళ్ళకు ఒక దారి చూపాలి, వాళ్ళకు ఒక నీడనివ్వాలి, వాళ్ళలో మార్పు తీసుకురావాలి. కాబట్టి మీరు ఆ రూట్లోకి రావడం నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ముఖ్యంగా మీరు ఏదైతే లక్ష్యాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారో, ఎయిమ్స్, మీ థాట్స్ కానీ మీ టార్గెట్స్ కానీ చాలా గొప్పగా అనిపించింది. ఖచ్చితంగా అవి రీచ్ కావడం కోసం, వాటిని మీరు చేరుకోవడం కోసం కొన్ని కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది. బట్ వెనుక పోతే ఏం ఫలితం ఉండదు, ముందుకే వెళ్ళాలి. అప్పుడే దాని యొక్క రిజల్ట్ని మీరు చూడగలుగుతారు. సో ముఖ్యంగా మహిళలు, గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలు, ఇవాళ గ్రామాలలో మహిళలు లేకుండా ఈ సమాజము ఆహార భద్రత ఉండదు. ఇవాళ గ్రామీణ మహిళలు ఎంతో కష్టపడి పొద్దంతా పనిచేసి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కావచ్చు, ఇతరతర మార్కెటింగ్ వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు, రకరకాల పప్పు దినుసులు కావచ్చు, పాడి పంటలు ఇవన్నీ పండించడం కోసం వారు ఎంతో కష్టపడతారు. కొంతమందికి గ్రామీణ మహిళలు వాళ్ళ యొక్క పని చూసినప్పుడు మనకు చాలా చిల్లరగా, చీప్గా కూడా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వారు లేకుంటే ఇక్కడ కానీ ఎక్కడ కానీ ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించాలి. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళ అంత చదువు వాళ్ళ దగ్గర లేకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు ఉంటాయి, ఇతరులను గౌరవించే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మర్యాద ఇచ్చేటువంటి గొప్ప హృదయం ఉంటుంది గ్రామీణ మహిళలకు కూడా. వాళ్ళని మనం ఇంకా ఏమి ఇవ్వగలగాలి, వాళ్ళ కష్టాలు ఏమున్నాయి, వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏమున్నాయి అనేది తెలుసుకొని ఒక డెమోక్రటిక్ వేలో మీ సంఘం ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్తే ఈ రాష్ట్రానికి, ఈ దేశంలో ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి
ప్రోగ్రామ్ను మీరు ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇప్పటికీ మేము మరి ఇందాక అమ్మ చెప్పినట్టుగా 33% ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇవ్వడం మూలంగా గ్రామ పంచాయతీలలో సర్పంచులు కానీ, జెడ్పీటీసీలు కానీ, ఎంపీపీలు కానీ, చైర్మన్గా కానీ పొలిటికల్ పవర్ కొంత ముందుకు వస్తున్నారు. ఎక్కడైనా చూసినప్పుడు కొంత ముందుకు రాగానే వెనకకు లాగే వాళ్ళు కూడా చాలామంది కనిపిస్తారు. అప్పుడప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది, అరే మనం ఎంత ముందుకు వెళ్దామన్నా వెనకకు లాగుతుంటారు. ఇది ప్రతి దగ్గర ఉంటుంది, పొలిటికల్లో ఉంటుంది, మీరు ఇప్పుడు NGO స్టార్ట్ చేసిన కార్యక్రమంలో ఉంటుంది, సుధా గారి ఫౌండేషన్లో ఉంటుంది, నా యాజ్ ఎ పొలిటికల్ అంటే ఒక మినిస్టర్గా నేను కూడా అట్లాంటివి ఫేస్ చేస్తూ ఉంటా. మనం ఏదో ఒకటి మంచి చేద్దామని పోతే వెనుక చాలా ట్రోల్స్ చేస్తూ ఉంటారు, బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడతా ఉంటారు, కించపరుస్తూ ఉంటారు. ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి మహిళల మీద కూడా రకరకాలుగా వేధింపులకు గురి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాటిని పట్టించుకొని మనం అక్కడే ఉంటే ముందుకు పోలేము, భవిష్యత్తులో కూడా ఈక్వాలిటీ అనేది మనం సృష్టించలేము. కాబట్టి ఖచ్చితంగా గ్రామీణ ప్రాంత మహిళల యొక్క చైతన్యం ఉంది వాళ్ళకు. వాస్తవానికి ఆ చైతన్యాన్ని మరి అన్ని రంగాల్లోకి వెళ్ళేటట్టుగా ఒక కుటుంబ చూసుకునే చైతన్యం, ప్రశ్నించే చైతన్యం, పిల్లల పట్ల ప్రేమ అనురాగాలు, ఇతరులకు మంచి ఆలోచనలు ఇచ్చే చైతన్యం అంతా ఉంటుంది. బట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవడము, లేదా బయటకు వచ్చినప్పుడు బయట అంటే రోజు రోజుకు వస్తున్నటువంటి మార్పులు, న్యూ ఛాలెంజెస్, వాటిని ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి అనేది కూడా డే బై డే మనం వాళ్ళకు చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. సో మేము ఈ మధ్యకాలంలో మహిళా సంఘాల మీద ప్రత్యేకంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. ఇందాక గీతమ్మ చెప్పినట్టుగా వారి ఆధ్వర్యంలో నుంచి మహిళా సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి వారికి 10 రూపీస్ సేవ్ చేసుకునేది. ఫస్ట్ 10 రూపాయలు పొదుపు, ఇప్పుడు ₹1,00,000 మరి వడ్డీలు లేకుండా గవర్నమెంట్ నుంచి బ్యాంక్ లింకేజ్ తీసుకొని వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకోవడం కోసం కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏ వర్క్ వచ్చినా మహిళలకు ఇస్తున్నాం. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎక్కడైతే పురోగతి సాధిస్తారో ఆ సమాజము ఖచ్చితంగా ప్రగతి పదంలో ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ మనల్ని అన్ని రకాలుగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఆర్థికంగా లేనప్పుడు మన ఎంత తెలివితేటలున్నా అప్పుడప్పుడు కొంచెం వెనకకు లాగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంట్లో కష్టాలు లేకుండా ఇంట్లో పిల్లలు మంచిగా చదువుకోవడానికి ఇది ఈ సమాజానికి అవసరం. మీరు అన్నట్టుగా యాజ్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్స్ మేము ఎంతో చేయాలని వస్తాం. బిలాంగ్స్ టు ఆదివాసీస్ ఆర్ దళిత్స్ ఆర్ వీకర్ సెక్షన్స్, అంటే పేదవాళ్ళంగా వచ్చినాం. కానీ డబ్బు ఉంటేనే రాజకీయం చేయగలుగుతాం, డబ్బు ఉంటేనే ఎలక్షన్లలో నిలబడగలుగుతాం. అంటే సేవ వేరు, డబ్బు వేరు. కాబట్టి వీళ్ళలో సేవ చేసే సామర్థ్యం ఉందా లేదా ఈ మహిళలు, లేదా ఈ ఎమ్మెల్యే, ఈ ఎంపీ క్యాండిడేట్లు, వీళ్ళలో ప్రజల పట్ల ఒక కన్సర్న్ ఉందా లేదా, ఒక ప్రేమ, ఒక దృక్పథము, ఒక సేవ చేసే ఆ శ్రమను గౌరవించే లక్ష్యము ఉందా లేదా అని చూసుకొని ఎలెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ను కూడా మీరు ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. మేమందరం కూడా వరి అవుతుంటాం అసలు, అంటే డబ్బు ఉంటే తప్ప ఇంకా మనం ఎంత చేయాలనుకున్నా, అంటే రాజకీయాలలో ఎన్ని రోజులు కష్టపడతాం, ఎలక్షన్స్కి వచ్చేసరికి ఎక్కడెక్కడో ఎవరెవరో అట్లా అంటే వచ్చేసి డబ్బులు కుమ్మరిస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి మనలో ఉండేటువంటి ఇన్నర్ ఏదైతే ఉంటుందో చేయాలి అనేటువంటి తపన, అవి ఒక్కొక్కసారి మనల్ని మనం వెనుకకు లాగేస్తూ ఉంటుంది, ఇట్లా అవుతుందని. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ డెమోక్రటిక్ సంఘ యొక్క మరి లక్ష్యాలు మహిళల యొక్క ఆర్థిక ప్రగతి, మహిళలను అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకురావడం, వాళ్ళ యొక్క శ్రమను గుర్తించడం, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం, వాళ్ళకు వీలైన పద్ధతిలో ఎట్లా వీలైతే అట్లా సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళని డే బై డే మరి ఆర్థిక ప్రగతి వైపు నడిపించాలి. సామాజిక భద్రత, సామాజిక గౌరవం, యాజ్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్గా కూడా డెసిషన్ మేకర్స్గా కూడా వాళ్ళు పార్లమెంట్లో కావచ్చు, అసెంబ్లీలో కావచ్చు, ఎన్ని డెసిషన్స్లో చట్టాలు తయారు చేయడంలో కావచ్చు 50% మన ఉమెన్ రీచ్ అయ్యే విధంగా ఈరోజు మీరు పునాది వేసినటువంటి ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ సంఘ వర్క్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తా ఉన్నాం. అదే కాకుండా బ్యాక్ టు మనం ఒకసారి గ్రామాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏదైనా కొంత ఊరికి ఇవ్వాలి. మనం ఎక్కడి నుంచో వస్తాం, కానీ మనం పుట్టి పెరిగినటువంటి ప్రాంతాలకు, మనం వచ్చినటువంటి సమాజాలకు, మనం చూసినటువంటి వెనుకబాటుతనాన్ని
ఇన్నేళ్ళైనా మళ్ళీ మన అదే కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని రూపుమాపడం కోసం కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అడుగు. ఇవాళ మనం శ్రీమంతులు సినిమా చూసి సంతోషపడతాం, కానీ లేకుంటే ఇంకేదో చూసాం. కాబట్టి నేను అందరినీ కరోనాప్పుడు కూడా అందరికి ఒకటే అప్పీల్ చేసిన, మనం సంపాదించిన దాంట్లో ఆవగింజంత ఎక్కువ వద్దు, కొంచెం మనం వృధాగా ఖర్చు పెట్టే లేదా ఏదో వేరే వాటి కోసం ఖర్చు పెట్టే కంటే కష్టాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు, పేదరికంతో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్లకు, ఆ కష్టాల నుంచి వాళ్ళని బయటికి తీసుకురావడం కోసం మనం ఎంతో కొంత ఉన్నటువంటి అవకాశాలు, మనకుండే అవకాశాలను బట్టి సహాయం చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ సమాజంతో కొంత ఈక్వల్గా డెవలప్ అయి మిగతా వాళ్ళతో సమానంగా అభివృద్ధి పదంలోకి వస్తారు. కాబట్టి మేము ఈ మధ్యలో ఒక మీటింగ్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేసాం. NGOస్తో కావచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్తో కావచ్చు. వన్ కార్పొరేట్ కంపెనీ హ్యావ్ టు టేక్ అడాప్ట్ 1 village ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే మనం ఎక్కడెక్కడో కాకుండా ఎక్కడైతే ఇప్పుడు చైతన్య కూడా కరీంనగర్లోని గోపాల్పురం పోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నది ఏంటిది, హైదరాబాద్లో ఎట్లా ఉంది అనేది కొంత తేడా కనిపిస్తుంది. ఆ ఊర్లలో సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంటుంది, హైదరాబాద్ లేదా సిటీ బేస్డ్ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చూసినటువంటి ప్రాంతాలు. కాబట్టి 2 రకాల షేడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే మన అభివృద్ధిలో కూడా అంతరాలు కూడా బాగా కనిపిస్తుంది. ఈ అంతరాలను రూపుమాపినప్పుడే ఈక్వాలిటీ లేదా డెవలప్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అనేది మనం చూడగలుగుతాం, సొసైటీ అనేది డెవలప్డ్ సొసైటీ అనేది చూడగలుగుతాం. కాబట్టి ఎక్కడైతే బాగా దూరంగా అభివృద్ధికి కష్టాలలో ఉన్నారో వాళ్ళ వైపు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, మీ సంఘాలు కానీ, మీ మిత్రులు కానీ అట్లా వచ్చి తిరగండి, స్టడీ చేయండి. దానికి కావాల్సినటువంటి సొల్యూషన్స్ కూడా అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి మేము తీసుకునే వాటిని కూడా మీరు ఒకసారి స్టడీ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు స్టడీ చేసి మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి విధానాలు ఏవైతే రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలనుకుంటారో అవి కూడా మాతో షేర్ చేయండి. తప్పకుండా మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో మహిళల యొక్క ప్రగతి, మహిళల యొక్క ఆర్థిక ప్రగతి, రాజకీయ ప్రగతి, సామాజిక భద్రత ఇవన్నీ కల్పించి సొసైటీలో మహిళల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ను పెంచే విధంగా ఈ డెమోక్రటిక్ సంఘ్ వర్క్ చేస్తుందని భావిస్తూ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి మహిళలను మనమందరం గౌరవిద్దాం, కాపాడదాం. అదేవిధంగా వారి యొక్క ఆశలు ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఇండ్లల్లో కొడుకులు కానీ, భర్తలు కానీ, తండ్రులు కానీ ప్రోత్సహించే విధంగా, సపోర్ట్ చేసే విధంగా ఖచ్చితంగా ఈ మేల్ డామినేషన్ నుంచి ఈక్వాలిటీ వచ్చే విధంగా ముఖ్యంగా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్లలో కూడా మీరు ఎక్కడ మీ సంఘం మీటింగ్ పెట్టుకున్నా అక్కడ ఖచ్చితంగా మగవాళ్ళకి, ఆడవాళ్ళకి అంత తర్పిదిస్తాం, కానీ ఇక్కడ సఫర్ అయ్యేది బై ద మెన్ కదా. మగవాళ్ళ నుంచి కొంత సపరేషన్ గురవుతుంటారు. కాబట్టి అక్కడ కూడా మార్పు రావాలి, మగవాళ్ళల్లో ఆలోచించే తీరులో మార్పు రావాలి. ఆడవాళ్ళ పట్ల మగవాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఒక తప్పుడు, అంటే మీరు తక్కువ, ఇంటికే పరిమితమే ఉండాలి, పిల్లల్ని కనాలి, పిల్లల్ని కంటే కూడా మగ పిల్లల్ని కనాలి, అయితేనే వారసులు ఇచ్చినట్టు, లేకుంటే డైవర్స్ ఇస్తాం, ఇట్లాంటి ఆలోచనలు కూడా మార్చే విధంగా మీ సంఘ్, మీ డెమోక్రటిక్ సంఘ్ వర్క్ చేయాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. తప్పకుండా మా అందరి సపోర్టు, నేను కానీ, గీతమ్మ కానీ, మా గవర్నమెంట్ పరంగా కానీ మీరు తీసుకునే మంచి ప్రోగ్రామ్స్కు మేము ఎప్పుడు కూడా సపోర్ట్గా ఉంటామని తెలియజేస్తూ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్.